Так, думаю, можна вже починати. Так, стрім запустився, бачу. Провіримо, чи все працює, звуки. Да, все, супер, можна сказати. Так, ну що, почнемо. Hello everyone, всім привіт. Продовжуємо грати в Genshin Impact на PlayStation 4. 8 часть Сумеру, основний сюжет. Так, 5 днів осталось до Хекеонін Ікі, це те, що це неділя. А треба якось пройти. Ну, точно не за час, ми час будемо грати сюжет. Ми ж на бусі сходимо і все. Ще появилось нове событие вроді вчора. Погонщик вітров. 12 днів. Я вже думав, у баладах і кубках пропаде, але там, типу, магазин ще працює цю неділю. Вже могли б оце, якби, убрати, як би сказати. Нілу, скоро будемо тебе бивати, ну явно вони в цьому стрімі, якийсь другий раз. Ще 2 дня і можна забрати 10 молитв. Завтра 19 і 20 можна забрати 10 івентових молитв. Так, основний сюжет сни пустота і обман ми граємо. Задання. Можна сказати, сюжет про Нілу. Ну, жгучі сни пустоти ми сюди якби прийшли. Вічний дракон не сражалися вроді в прошлому стрімі і бездна обновилася. Получається, 2 события треба пройти нових і бездну ще й треба де пройти. Ну там 13 днів, бездну то спідниця пройти. Що такі у нас діла, можна сказати. Так, основний сюжет у нас там. Да, фея, я тебе бачу. Так, але перед тим як почати, я трохи смоли. Що на босі я не ходив, виходить. Ну, тип дам. Ні, ну 4 рази я ходив. Бо то основний сюжет прийти, щоб відкрилися вже ці задання. Іменно в Сумеру. Да, я не ходив, виходить. Молитви не крутив, 0 такі. Так що не стрімає, молитви не крутив. Хеконін Ікі 6000 і царство южних вітров. 3000, ну капець, должно мені хватити, 2 неділі осталось. Я, виходить, 1 неділю провтикав, були свої проблеми. Та й провтикав, можна сказати, 10 000 очків. Ну, має менше там. Приблизно десь так. Fate is called as such, for it cannot be. Чекай, куди має піти зараз? Nor can it be reversed. Двалі не надо, вок север не надо, тарталі ні. Аж дах, аж можна піти. Сеньора, там перекину 30, 24, ну ще теж. Рейден по-любому. Ну, можна тих самих піти, можна сказати. Просто ця смола, яка мене роздражає просто. Ограничитель, можна сказати. На сеньору можна на Рейден піти, напевно, я думаю. Давно перше на Райден, походу. Конець царства. Я можу самому пройти, але сетєвий режим туди, як би сказати, для галочки. Не, для начала він, якби, допомагає починаючим. Я вже прокачався, то він мені якби безполезний. Можна так сказати. Так, вічно ждати не буде. Не буде, та й іди жопу. Та що з другої попитки рекорди Гіннеса?
Обично тут стоїш, сокаєш пару хвилин, поки воно зробить тебе хостом. Вже такого глюча, коли хтось заходить, що за приколи? Явно на ПК таких проблем нема. О, хтось за колії грає. Наш ти ульту використала, дура, боже ти що. Так, джойстик, двері. О, де 60-ка то зайшла Ора до нас. Ось у нас Ора. Ну, поки тут чуваку теж скучно грати. Взяв цього. Колії не докачано, міняй. Ну, от ми що, без медика підемо? Ку-ку. О, так, I це only wish зраділо. life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. Ну да, дві какоміта, це було б вообще команда непомідніма. Лічення було б ідеальним. Все. Бабзі, у нас три кріо, один цей гідро. Можна було взяти щось друге. Мону там і би взяти цей. А не ганьку, або цей Шенхай. Ба, ну ставки які? 97% що ми пройдемо. Хіба що в декакомі взагалі, ну не знаю, без артефактів, без оружия, що ми там продуємо. Що мені називають, він не дуже їхати. Так, ганю утягнула. Ну да, вона тут більше бігла. Далеко. We're way behind schedule. Long overdue. Hold the line. This block is eternal. Тепер треба стихія. Take flight. So rude. Там скину пару чи що? Transfiguration. До какого шикарно віче. Я не замічаю, що ми тут не зранять. Де та штука? Давай же падай. Do your master's bidding. This is long overdue. Obey. Whirling snow. Да, цифри. Euthymia crumbles before me. Да, шикарно. Прям. О, що це у нас? Одноручний меч, мені якраз одноручний меч треба. Одноручний меч дали. От за одноручний меч дякую. Thank you. Так, вій, рука, піски. Ба, піски порожні. Більше нічого не скажеш. Да, було б класно цю команду піти ще на сеньору. Але всі, як завжди, розбігаються. А я по-англійськи не знаю, як до сеньора. Треба написати Go сеньора. Пішли типа на сеньору. Типа Go on сеньора. Ну да, всі порозбігались.
Ну тут все. Бля, такої дільної команди ще не було. Лічення просто, ну, ХП почти не падало у нас. Какой нас лічила просто всегда. Ну, наверное, медузу визивала. Медуза закінчилась, вона в ульту переходила. І медуза оставалась далі, ще на 12 секунд. А от кат, получається, собі далі якби продовжав йти. І получається, медуза закінчилася і нас визивала медузу. А, ну так і було. О, дід, я тебе удалю. Без шуток. А хто це у нас тут? Меркок? Містер Кок? Містер Кок, можна подивитися інформацію твою? Діда він тут не поставив. Матчі. Ні, я діда удалю, якщо не вас візьме, то я удалю. О, в того сайну ще плюс цей. Дід, понімаєте, дід тупо тільки себе захищає, більш нікого. З першим созвіздям чи з другим, я забув, з першим другим созвіздям роздає всім щити. Ну, в 99% років нікого, напевно, немає цього діда з цим. Матчі, так, вроді всі. Ба, в нас два хілера. Ну, Беннет, якби не паний хілер, какой ми самі лучше хілер. Та я ж не бачу за 2 роки ні одного діда з 2 созвіздями. Да, мне нельзя победить. Так, де бабочки? Що задається? Бачу, ну как он забрала. А щоб ти? Беннет візьме, бачу. Давай Беннет ультуй, я ультану теж все це. Ей, пів. Комі, де тут там медуза? Бачу, там аж. Ви всі вітри йдуть до всіх, так? Да? Мене зацепило. Нечасно. Рано вийшло. Другий бонус.
В прошлый раз была формула, цей раз растворитель. Да, формула це, конечно, дуже рідко. Серце, цвіток і перо. Парашне перо. Хто ще не вийшов, бачу. Хтось там не вийшов. Айві імбір якийсь. А, це ж за сайна грав. У нього що, медленний пейкап ходить, що? Ну що, з ним наче підвисало трошки. Байти на того ждав, хоч не йти. Бачиш, на два боса буде смоли, звісно. Ні, тут 4 гроти не хочу. Так, какой я візьму? A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. I do try to lighten the mood sometimes, but I'm not the best judge of other people's sense of humor. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes Так, their какой мені gems. буде? Хто ж лічити буде? У мене на ульти нема. Нема, да, наче нема. Ну тут наче нема цієї. Сеньори нема. You dare overstep your mortal authority? Billowing surge! Take flight! Unthinkable! There is no atonement for 1,000 years of pain! Та де достав ще? Today, you witness your reckoning! Да, у нього ж анімації цього нема. We're way behind schedule. Whirling snow! Coming Sato art! Silencer! Како ми визивати? A brash maneuver! The enraged earth will
not absolve you! Rest and rebuild! You stand пізно то upon нажав. your tomb, though you know it not! Да, мене вже від'їхало. Experience an eon of suffering! Ну, мене чого-то ігнорують. Зараз зацепилося. Take flight! My apologies! I'll take it from here. Whirling snow! Ну, да. I will not be destroyed! Третій бонус. Де, розтворитель дали ще один. Розтворитель. Два цих, корона. Корона сила атаки. Чесно, він мою точку телепортації давай чи ні, мені цікаво. Я будемо йти десь по сюжету вже, по ручині грати я не буду. Або все це таке, що треба було зіграти. А, все, він вже пішов. Бо там ганю мене від'їхало, треба включити її. Allow me! А в мене всі поняли, що це не так. Если взяти ганьку ж полічити її. Time to begin work? Можу таки взяти моті сакурою, блінчики. Стейк. Давай візьмемо цей як воно? Жарене м'ясо коштує все. Rest and rebuild! 7500, 7300. This is how it must be. Так, ну і краще на одного боса у нас є смоли. Почти 4 дня осталось. Так, вже 20 минут потратили на босів, даже 24. Ну, тепер вже будемо грати сюжет, нічого нас відволікати не буде, смола потратена. Поручення я, якщо тут не стріма пройду, там нічого цікавого взагалі нема. Let's move out. Delves into destiny. Unthinkable! Yeah!
А, оглушився? Fate is upon you. Delve into death. Fire hazard. Чим не стоїш? A festive reprise. Shadows of fate. Пускайся. Hold the line. 8000, 200. Семерочка останется. Так, о, троечку дали. Часи. Пески. Пески на хп. ББ ще кидає було б хорошо. Все, тепер можна йти по сюжету. Смолу потратили. Да, продовжимо. Ну що ж, 25 минут потратив на боси. 4 боса було. Ти, вона якраз тут фея у нас. Delve into death. Whirling snow. Collecting rare and exquisite treasures. Yes, this seems suitably sophisticated. It's in terrible shape, and there's sand everywhere. Empty and forgotten. Ah! Monsters! Watch out! Ой, страшно. Що? Allow me. Shadows of fate. My apologies. А, подкрепление. Кто там? Угу. Take flight. А той. They were easier to deal with than Paimon had expected. Что ты уже успела себе наображать? Super strong bandits? Or monsters taller than buildings dropping out of the sky? Or, you know, something like that. He looks super serious. We gotta stay on our A game too. This is the one. А, в нього денер стихія. Я щось не придивлявся до нього. Таке невідомо, хто він буде, мечник чи хто. Let's go in and take a look.
Ну да. А тут пусто. Hey, oh hey, we haven't found Squat. Are you sure we aren't wasting our time here? Patience. Shawnee says she only hears the crying at night. We have time to burn. Until then, I'm taking a break. And just like that, he sits down. Wait, he even brought a book to read? What are you reading? Let Paimon see! Okay, sure. Huh? The natural position, which is the positional propensity of an entity in natural motion in contrast with an object in forced motion? Huh? When free from external influences, every entity displays the tendency to follow its natural trajectory? Да, по-моему, так медленно читал, я уже давно прочитал. Какой бред тут, короче. So, you got that? Oh, Paimon gives up. You keep reading your book. See ya. How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. Может быть, мне тоже следует провести тебе пару уроков по культуре? Может, тебе тоже следует тянуться к знаниям? Hey, what good is that gonna do for you? You're acting like one of those annoying grown-ups who go around nagging people to focus on their studies. Ты получишь много знаний, разработаешь, разбогатеешь и будешь содержать меня. Блин, ну кинули чуть-чуть юмора в сюжет. Ну, хоч щось дали. І ну реально, прошлый стрім це така скукотища, була, що це піздець. А тут же в началі 8-го стріма юморка вже вліпили в сюжет. Ні, ну за це плюс, молодці, розвеселили мене. Сейчас подивимось, що в нас скаже ответ. Ой, ми прикуся. Hey, what gives? Shouldn't you be the one providing for Paimon? Ну тут я согласен. Разве это не Пайма должна быть у тебя на содержании? То есть мы содержаем Пайма, мы ее кормим, одеваем и так далее. Но у нас як-то так... Я и так тебя содержу. А, вспомнив, вона нас нахлебниця. Вспомнив. Пайман, ти в нас і так нахлебниця. Тільки вмієш язиком чесати, більше нічого не вмієш. Ой, да. Не, начало прям шикарне. Дали юмору, даже хорошого юмору. Мені понравився цей юмор. Короче, Пайман, ти в нас нахлебниця, ми і так тебе содержаємо з самого начала. Ти нас тільки літаєш і язиком чешеш, більше нічого не робиш. І вічно злися на якісь обідні правдиві слова про тебе. Дальше. Oh, right. Okay then. Thank you for working so hard and earning so much more. If it weren't for you, Paimon would probably still be floating around in the ocean somewhere. Ну тут правда. Так би плавала там. Рибки ми тебе вже б з'їли б. Thank you. Да не за что. Мы улыбаемся. Так, типа, й до ночі проговорили. Paimon's getting so sleepy. Huh? What was that sound?
There it is. It's coming from that direction. Ну, підемо провіримо. Is the sound coming from here? Huh. Paimon's not seeing anything. Там, видно, вже стоїть, як би сказати, проход в землю. Погріб, можна сказати, секретний проход. Вже і так це очевидно. It's from below. But there's no way we can get down there. А перед вами ж он доска підняли і спустились. Something is off about the interior here. Да, анімацію то не показали. А, ми вже спустились. As I thought, there's a hidden structure. Wow. It's like they tucked another hospital into this one. Oh, it looks like there are other mechanisms around here. Let's keep exploring. Ну да, зараз мені це треба робити. Чо? Ми ж там були, куди нас грузи? Нас викинуло назад. Странно, для чого це? Тобто це він по сюжету активував сам. А мені... А, добачу ще щось. Де Дракула? Что треба зробити? Кучи рыхлого песка, небольшая куча песка, которую легко сдуть силы Энема. Ведь может поднять пятна что-нибудь ценное. Там уже є сліпий, побачиш, що там знаходиться. Бо куча підказок я ще не почитав все. Ну, почитаємо якось. Да, мені вже треба дати два персонажі. Колії і Кольцянин. Там достижение я що зробив. Постойте, господин робот. Прервите яростную атаку дракона вечных бедствий атакой на ядро, расположенное в его голове. Случайно получилось. Хтось ці достіжень робить спеціально, я їх не роблю. Награди мізерні. Нема смисла їх робити. Ну, ви розумієте, да? Тратити багато часу раді мізерної награди. У Тавро Фентезі награда шикарна за ці виповнення достіжень. Тобто там, коли ти виконуєш ці достіження, і кожна категорія, коли ти там набираєш по очкам, там очки є. Тут, наприклад, достіження виконано 523. От там ти виконав 500, і тобі дають 5 стандартних молитв, 5 там стандартних, ну, 5 івентових молитв і 5 стандартних молитв. То це піздець, як шикарні награди. А тут, ну, просто камінь стока. 5, 5, 5, 10, іноді 20. А так одні п'ятерочки. То це треба піздець, можна сказати. Тобто ніяких бонусів тут нічого нема. От і не роблю їх. Тому що ти тратиш багато дуже время, а тратиш за це мізер. І нема смисла це робити. От кого дофіга часу. І такий робіть, збирайте ці п'ятерочки. Ну, тобто 5 плюс 5 – 10. 10 штук зробиш, ти буде тобі 50 камушків. Зробиш 1000, ти тобі буде 500 камушків. Це просто бредово. У Tower of Fantasy я вже зробив 3 категорії. Там 250, 500 і 750. Я вже зробив 750. Тобто я забрав вже 15 стандартних молитв, 15 івентових молитв. Тож, взагалі ж круто. І зараз в мене вже там... Скільки там в мене? Вроді 900 уже. 600-очку. Ти буде 1000. Я знову заберу 5 івентових молитв, 5 стандартних молитв. Я вже говорю на язикові, щоб ви розуміли, про що я говорю.
Так, поміняємо. Наверно, Джині візьму, що? Бо там в мене Місакі Гіо. Ready for anything. Ну, дай Мону поміняємо, що? I'll ensure your safety. Майже 3 штуки даже. Странно, я же активировал це, чого воно не показує? Так, ну це 2 события ці, що у нас 5 днів і 12 днів. О, тут 20 камушків більше. Так, а чого воно це і... Я ж нажимав. Странно. Так, це ж нажито, да? Да. Так, це десь тут воно чи де воно? А, да, бачу. Whirling snow. Це тільки гриб з ногами. А, мені елемент лучше діє, чим фіг. А, батшники, ні? Hold the line. Take flight. My apologies. Та що, в сюжет трохи ви боїв додали? Та ти ж. Ну, явно там, походу. That's close enough. Rest and rebuild. Whirling snow. Hold the line. Ну, шкатулка щось там держи. Не хочу я читати. Хто хоче, паузу буде нажимати, читати. Нічого нам блистить, що нічого не дає. Look, there's someone over there.
quickly without alarming him. Wait. You're... He can't speak, and his eyes are unfocused. But he looks too young to be anyone's grandfather. Also, why is he the only one here? Didn't expect to see him here. You know him? He's Razak, a senior of mine at the academia. He's a scholar too? Is he the kind that holes up in a forest and mumbles stuff about training? No. And that's the problem. Razak was never involved in any of those things. He never trained in the forest, let alone reach Satyavada life. Тогда почему уже он стал таким? Тогда почему он такой? По-простому. Leaving that question aside for the moment, him being here alone means that we might be too late. Looks like they've already taken everyone away. For whatever reason, they left Razak here. Perhaps they simply didn't have time to come back for him. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully drawing a cart that was loaded with something heavy. Loaded with people? That is one possibility. It looks like they were in a hurry, as if they were afraid of being caught. In their haste, they failed to notice Razak hiding in a corner. The symptoms are identical. Looks like we found living proof. Huh? Why do you say that? Allow me to jog your memory. Recall your time at Port Ormos. Don't you think his symptoms look familiar? Oh, now that you mention it, they're acting the same way. Ну, почти. Той, конечно, кричав як бешений, а цей щось не кричить, але теж в похожій позі. Correct. The academia is behind all of this. It isn't difficult to deduce their rationale. First, the academia spread a false rumor of the Scarlet King's resurrection, emphasizing the role of the village keepers, the mad scholars who were exiled to Aru village. These rumors were all the persuasion that the radicals needed, and those based in Aru village leapt into action. Unbeknownst to them, of course, through rounding up the scholars, they were actually helping the academia. As well as being able to exploit the radicals for their own ends, this scheme has one further advantage to the academia. All the risks and responsibilities are offloaded onto the Scarlet King's followers. Life for the desert dwellers has been brutal ever since the Scarlet King's death all those years ago. Beneath the surface, feelings of desperation are widespread. Many would give everything they have for the prospect of something better. Anyone looking to exploit that for their own ends simply needs to make a few empty promises. Even if complications arise, people will see that those involved are all followers of the Scarlet King and look for no further explanation than differences of belief. A deep-seated mistrust of the desert and everyone in it by the rest of Sumeru will make sure of that. The notion of an academia plot wouldn't even cross their minds. It may seem like a simple strategy, but it is able to work wonders under Sumeru's current circumstances. Oh, that makes a lot of sense. It's in line with the village chief's theory, too. But there's still one very important question. Wasn't it the academia that brought the scholars to Aru village in the first place?
Why does it want them back now? Throughout this process, one thing has changed. The scholars' identity. First, they were scholars. Then, they became lunatics. After that, they were exiles. And finally, they become missing persons. An exile is still patently a living, breathing human being. But when someone becomes a missing person, that is brought into question. If you can't find someone, you have no way of knowing what exactly happened to them. That makes missing people an ideal resource. Resource? For what exactly? One possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge capsules. Extracted? You mean canned knowledge comes from people's brains? Так, контролер сів, беремо другий. With the technology of the Sumeru Academia, it's entirely possible. Perhaps the process caused them great suffering, which is why they cry out in the dead of night, when no one is watching them. So, the human brain... Nope, nah, Hyman doesn't want to think about this. Откуда тебе известно о подобных технологиях? I'm the Academia scribe, after all. I'm familiar with their projects. Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind. But something went wrong in the process. Or perhaps his curiosity got the better of him, and he used such a capsule for himself. Hyman's a little confused. Can they just use anyone's brain? Так, Мисаки думаем. Нет, это не так. Большая часть этих безумных ученых в лесу входила в контакт с божественным созданием. Именно это и нужно Академии. Можно также предположить, что эти знания связаны с Фатуи, Доторе и Скоромучи. Используя их, можно превратить Скоромучу Архонта. The look on your face tells me you've realized the answer. Академии нужны лишь те, кто имеет отношение к божественному сознанию. That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. Extracting canned knowledge is just one of the extreme measures they turn to. However, I can't help but wonder, what do they seek to gain from divine knowledge? The Academia is going out of their way to look for forbidden knowledge, but what is their ultimate goal? I've spent quite some time trying to analyze the contents of the divine knowledge capsule, but to no avail. It seems like my way of thinking is too different from theirs. You mean you're not even slightly interested in getting your hands on this forbidden stuff? All scholars seek to expand the horizons of knowledge, but I'm not particularly interested in gods, so I don't share their degree of zealotry. Extracting information from people as if they were lifeless objects? If this is the direction of academic progress, then the Academia may as well shut its doors. Sounds like you're really against all this. Of course. The Academia's actions run contrary to their rules. Whether it be academics or knowledge, everything has its boundaries. If those lines are crossed, the rules and order that govern everything in the world will be destroyed. This matter needs to be corrected, just like fixing a typo in a book. Wait, didn't you step in to help because you felt sympathy for those poor people? Not to be callous, but no. My criteria are a little more restrictive than that. There is no shortage of suffering in Sumeru.
and the same can be said for the rest of Teyvat as well. What do you plan to do about that? Save every last person? Probably not. Paimon's not sure. Твои молитвы более специфичны и личные. You can say that. Simply put, I don't blindly place my faith into strength or heroism. I do what I want. The Divine Knowledge Capsule is something I want to investigate in full. That doesn't mean I'm willing to take action for the sake of a few strangers. Так, мысли. Хотя он отрицает вселенскую справедливость и ответственность, но он признает сугубо личные мотивы. Быть может, именно такой человек будет лучшим союзником. Ну, с таким союзником треба тоже мати осторожність. Да. Ну, хоча він непоганий союзник. Paimon's been wanting to say this for a while. There are a lot of bad guys in the academia, but you're not one of them. You're their weirdo. You're probably right. Though I must say, I quite enjoy this feeling of being the odd one out. Uniqueness is also an asset, is it not? Wow, that's a great way to think about it. Paimon's really impressed. If only Miss Shani had a similar mindset, her life would definitely be a lot easier. I'm just a more likable person than her in general. There's nothing more to it than that. Итак, что будем делать с ним? He won't last long if we leave him here. Let's take him with us. We'll work out our next step after we return to Aru Village. Обоснув деревья, там снова пиздиты. О, ключ нашли. Хорошо. Так, а тут більше нема куди йти, да? Це у нас тупік. Да, тут у нас більше нема куди йти. Озвучки нема. Интересно, какие сокровища здесь можно найти? В шкафу полного тетради, вы посмотрели их, похоже, это больничные документы, вроде медицинских карт и бухгалтерских ведомостей. Вы разочарованно закрываете шкаф. Паймон подумал, что внутри спрятаны какие-то особенные сокровища. Лучше уж деревенские бочки и ящики, которые мы обычно находим в наших приключениях. Там хоть капуста и мясо птицы. Капуста, мясо птицы. Да, и мясо кабанаша. Что это? Паймон думает, что это выпало отсюда. Дай Паймон посмотреть. Может быть, это ключ к поиску сокровищ? Он боится, что ты не хочу. Имя пациента, пол мужской, род занятий фермер, основные сведения при поступлении в больницу, чешуйчатые коросты на коже, тела и конечностей, многочисленные язвы на спине, груди и других местах. Наблюдается общая усталость и плохая подвижность, сознание ясное, нервное истощение, плохой сон и аппетит. Лечащий врач Амуди. Состояние на первом неделе госпитализации.
На коже тела и конечности появились новые коросты. Язвы увеличились, левая рука почти неподвижная, сопровождается болью. Сознание ясно, нервное истощение. Плохой сон и аппетит, лечащий врач Амуди. Состояние на 3-й неделе госпитализации. Чешущиеся коросты покрыли все тело. В множественных язвах начался некроз. Пациент впал в кому. Лечащий врач Амуди. Состояние на 9-й неделе. Удалось взять под эффективный контроль некроз язв. На теле не появляются новые коросты. Пациент находится в коме. Лечащий врач неизвестно. Состояние на 15-й неделе. Смена лечения не дала результату. Рана не заживала даже через длительное время. На теле не появляются новые коросты. Общая усталость. Пациент не может самостоятельно убрать предметы. Присутствует высокая температура и тошнота. Сознание ясно, нервное состояние, плохой сон и неспособность питаться. Врач неизвестный. Состояние на 21-й неделе. Удалось взять под контроль коросты по всему телу. Восстановлена функция новой конечности. Пациент кашляет кровью и теряет сознание. Сознание ясное, хорошее психическое состояние. Сон и аппетит прекрасный. Врач неизвестный. Элиазар выглядит довольно страшно. Что написано в другом документе? О, не, читать уже не буду. Так, кому интересно, паузу нажме и почитає. Друга пауза. Третя. Так, ну и остання пауза. Пайма ничего не понял. Это Пайма тоже не понял. Лучше бы этого не понимать. Что? Тебе все понятно? Пайма поняла только о божественном голосе. Неужели странный голос действительно руководил людьми? Может быть, это были звуки подземных вод или животных? Да, точно. Возможно, под землей есть какие-то руины. Если слышишь какие-нибудь звуки, то пойдем посмотрим. Нова миссия якась. Все, что было до меня. Что-то не появилось. Странно. Ну, достижение дало якесь. Ага. Все, что было до меня. В цій категорії чудеса света появляється нове. Тут і неізвісно, скільки їх всього. Чи тут має 100 цих достижень, 50, чи там 200, неізвісно взагалі. Тому що сюжет додається, сюди достижения добавляются в категорию чудеса света. Люди не хотят называть его имени, как и не хотят вспоминать его слова и деяния. Так, ну нам явно в деревню назад идти. Явно в деревню. Так, я піду, наверное, активирую точку телепортации, что я тут не зря, наверное. Ба, тут обход придется идти, походу. Може наверх туди якось. Так, мені треба... Давайте візьмемо.
time to go to work. My apologies. Now you're treating my patience. Gotcha. We'll meet again. Whirling snow. Скорпіони, м'ясо випадає з них. Мені кажется, там буде бос, явно, в тому зданні. Ну, походу, статуя Архонта, наверное. Ще достіження якесь. І знов чудеса света. По воле ветра разрушьте перекати поле, что носит по пустыне ветер. Ну, готуй. Походу, ну ту соломку круглу, що воно до мене під'їхало, я случайно ударив, виходить. Так, це що знов. Бачу, такі случайності може бути Бог наскільки. Да, походу там статуя Архонта. Ще 2 штуки осталось. Так, ну ми по сюжету йдемо далі. Так, вже час стрім, ще 2 часа точно буде. Ну хіба що час цей сюжет закінчиться, ну це я не вірю, що він зараз закінчиться. Але що будемо піздіти тут, наверное, минут 15 приблизно. Потім ще кудись будемо піздіти і конець, то що як де. Так, ну нам типа в дом. Сюди треба зайти. Ну, можливо, тут всі нас і ждуть. Наверно. We're back! Ні, все-таки всі тут ждуть нас. Тільки немає... А, ні, вроді всі. You must be tired. You should rest and take some water. Може поїсти ще? What's the situation? Who's this? Unfortunately, somebody who's too young to take on the role of Isak's grandfather. Nevertheless, he's one of the people we're trying to find. Так, розказали вкратце, що як. So, at one point in time, the abandoned Elazar hospital served as the academia's site for extracting divine cant knowledge. Походу дині і ці закатники, ні, песики сумерські. Yep, pretty much. Their plan must have been implemented at some point before we arrived at Aru village, since divine cant knowledge has been in circulation for a while now. Yet, they fled once we were headed to the village, almost as if they knew we were on their trail. Yeah, why is that? А може їм хтось шпіон якийсь сказав, що ми тут? We may have a mole in our midst. Ну, бачу, то, що я сказав, так і вона сказала, це і нас шпіон. Тільки щось вона по-англійськи мало сказала, 2-3 слова, вроді. One of us could be secretly revealing our whereabouts to the academia. Huh? Are our friendships that shallow?
Looks like none of you have realized wherein lies the issue. У тебя есть догадки. Sino, you're the reason why they can predict our movements. Wait, what's that supposed to mean? Choose your next words very carefully. It is simply a logical inference. I have my reasons. So what you're saying is, Sino's the mole. Interesting. And here I thought you were the most suspicious one, Al-Haytham, since you were always acting alone. I know. You have a point. But I realized something as we were returning from the hospital. Sino isn't like any of us. What are you trying to say? Do you still remember who you are, General Mahamatra? As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. Before you can take action against someone, you are required to have all the facts available, including the less than savory details. Simply put, the academia has traditionally allowed you access to a wealth of sensitive information. Knowing their modus operandi, wouldn't you expect them to take precautions against you? If you want to raise a vicious wolf, you need to make sure that you can avoid its bite. The academia is monitoring me? It's not that simple. The academia has eyes all over Sumeru, but they have a special protocol for dealing with you. Every so often comes a Nyagarbaha Day. On this day, the academia enters new information into the Akasha through knowledge capsules. I remember seeing a thick notebook next to the control panel once. Its contents were all about the General Mahamatra, his activities throughout the day, preferred methods of enacting judgment, everything. You're saying that the academia entered my information into the Akasha too? But what's the point in doing that? My actions aren't important enough to be added into the Akasha. The Akasha is capable of computation. The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the data entered. When you would depart, the route you would follow, your destination. It knew all of this. It predicted my every move. The academia has been watching you longer than you think. Что-то озвучка прервалась. So that's how it is. Sino adheres to his principles so strongly that he's actually a thorn in their side. Tenacity of will and steadfast faith are worthless to the academia. They need scholars who are easily pliable and mindlessly go after anything they can profit from. Sino, don't take it to heart. This just proves how much of a trustworthy ally you are. They escaped because of me. Don't blame yourself. It's not like any of us would have known. I have an idea. If they predicted my movements, then I might be able to guess where they went. Whoa, you bounced back fast. There is always an opportunity for safety after danger passes. Oh, so that's how it is! Paimon gets it now! If the academia is trying to avoid Sino, then the safest place would be... Место, где Сайно только что был. Yep, that's right! They'll want to proceed in the direction opposite of where I'm going. Паймон, ты становишься умнее. I must go. There's also something I want to investigate. Let's go, guys! After him! Please, wait! I want to go too! You want to go too? If so, you have to promise you'll stay safe. I want to find Grandpa. I promise.
promise. I'll be careful and not cause any trouble. Everyone, I leave him in your hands. Yay! Let's go! Remember to pack some food with you. Paimon feels like we're missing someone, though. Ніякої там дехи не хватає. Следуйте за Сайно. А по карті куди? Бо там не спуститься легше, чим піднятися тоді. Сайно, должно быть, помнишь наш путь? Yes. After leaving the village, we should head straight toward the desert. I know the desert like the back of my hand. Is that because you play here a lot? Yep. One time, Grandpa almost got lost in the desert. But I was the one who brought him back. There's something here. What's this? It's buried in the sand. Looks like we'll need to roll up our sleeves and do some work. And Paimon thought running around everywhere was already enough work. Крім тебе, Паймон. Та тільки крила працюють, більш нічого. Не время жалуватися, Паймон. Okay. So, we have to dig it out? Whatever's down there, it looks like it's buried really deep. These are likely fragments of an Academia-developed device, something akin to a headset. Looks like there were more than one village keeper. They must have been escorted this way, because there are device fragments scattered around here. Let's split up and search the area. Chances are that we'll find other things nearby. Is this what we're searching for? It looks... This is definitely a device used to extract divine knowledge. How did it end up buried in the sand? That can't have been part of the plan. They must have been attacked along the way. Wait, what? Grandpa, I hope you're okay. Don't worry, your grandpa's gonna be fine. Razak didn't display any signs of starvation or dehydration, which means that they left fairly recently. We should be able to catch up. One more thing. Given that the device had been entirely covered by sand, I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Let's keep going. They can't have gone far. But Paimon, ty nie you're bijesz. flying, aren't you, Paimon? Is
flying over sand tiring too? Ugh, of course it is! Не спів. Ну, давай. Чего он не цепляется? Ого, что за приколы? Ладно, походу якийсь там прикол. Ну, якась стіна невидима, яка блокує підняться. Voices over there. That sounds like an argument. Whoa, you have really good ears. Don't get any closer. They'll notice us. Dia's talking with the Eremites? Very interesting. Let's listen in. If you had informed me sooner, there'd be plenty of room for us to... Ого, я тільки не кажу, що вона у нас предатель. Або двойний шпіон. Двойний шпіон, двойний агент. You're one of us. We would never lie. Scholars. You don't know as much as I do. Need me to... I knew it. That's our Dia. Dia? Why would you... Dia! Hey, what are you doing? Huh? Didn't you say you'd help me find Grandpa? Why are you on their side? Well, look who's here. Ain't that something? This complicates things. You've betrayed Aru village. So, this is the great General Mahamatra. Dear, you'd be better off as my assistant than hanging around with this motley crew. Seen for yourself, I have the means and methods, and my ideals are far more admirable than theirs. I'm not the type that's easily swayed, Raman. You of all people should know that. Wait, what's going on, Dia? Whose side are you on here? Shut it, Paimon. It doesn't matter. Whichever side you pick, nothing could deter us from the grand mission of resurrecting the Scarlet King. Once our Lord of Old returns to this land, we will have a new beginning. Face the facts, Raman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. Have all your years as a merc taught you nothing about placing hopes in a ruler? I'm a desert dweller and a proud follower of the Scarlet King. Whether I live by the edge of the sword or in peaceful comfort, my soul will always carry this conviction. It's not too late yet. The village mad scholars aren't gonna bring the Scarlet King back to life. You don't understand, my dear lady. Pursuing our faith is our purpose in life. Even if the chance of success is 1 in a million, we must be willing to give everything we have. Even if it'll expose you to the academia? Even if they end up disbanding the Eremites?
Your Eremites, which you've worked so hard for all these years? Yes. We've waited a long time for this day to come. The sun and the moon no longer shine here. All you see now is cracks in this desiccated land. But fate has finally dealt me a hand to play against the Academia. With these scholars in our custody, we'll stomp the Academia's forces and fight our way beyond the wall of Samiel. Ridiculous. Think about it. The Academia controls the entirety of Sumeru. Your powers are negligible in comparison. If you still don't believe me, then try asking these two men. They're also against the Academia, but neither of them are as arrogant as you are. They look more like pawns of the Academia to me. Why would I listen to anything the people of Greater Lord Rukkhadevada have to say? Filthy traitors. Your god abandoned all honor and betrayed the Scarlet King. We desert dwellers will never trust the likes of you. It's impossible to communicate with someone so hostile. Perhaps we should. Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the Academia? These people have no value as bargaining chips, but I could be persuaded to take their place as your next hostage. These scholars were exiled from the Academia. I, on the other hand, am their current scribe, and will be a much greater asset to you. Wait, you can't be serious. So, you want to trade places with the hostages, do you? Precisely. Any wise person would gladly accept my offer. What are you thinking? What if they decide to kill you instead? Well, that would be bad luck for me. However, I'd get the chance to observe the scholars, perhaps even find out the truth. Think you can talk me over with that confident look of yours? I'm not trying to persuade you. I'm using this as a means of joining forces against the Academia. You are the scribe. What do you have against the Academia? Not all desert dwellers believe in the Scarlet King, and the same applies to the Academia. Why must all knowledge seekers approve of the Academia's way of doing things? Ой, так жав там прям пиздец. You Academia scum. Every last one of you is nothing but a hypocrite, just like everyone else on the other side of that wall. I've made myself clear enough. I won't listen to another word from the Dendro Archon's people. О, да ты шо. Not so fast. I'll hate them. Do you stand by everything you just said? I never make empty promises. You know you're making a dangerous decision, right? I do. Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the followers of the Dendro Archon at their word, but what about me? Do you trust me? We've known each other for years. Of course I do. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. Come on, Raman, don't be a coward. If you're serious about taking on the Academia, you need to steel yourself. You can't be afraid. Huh. An arm from the Flame Mane. You've piqued my interest. But what if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, Dia. We're mercs. The mercs don't tend to live long unless they have their wits about them. You're not wrong, but this is different. I promised my friends that we'd bring back the village keepers together. Let's do it right here then. Give me your right arm as proof of your resolve.
Don't listen to him! He's not even trying to negotiate! He just wants to make things more difficult! That's fine. Are you crazy? We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Rahman, I'm holding up my end of the deal here. You'd better not let me down. Sure. Go ahead and cut off her right arm. No! Dia! What are you gonna do? Think of something! You don't have to go this far. That's not for you to decide. Do it! Ну що, Сайну спаси. Ще ж рукою, тобто рот відкрий. Stop! What's wrong? Can't do it? Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your arm is no different than cutting off my own fingers. Where's the sense in cutting my own kin to pieces? You've shown me that you're serious. Go on now, take your friends and leave. Meet me in the desert at noon tomorrow. Переговор просто взагалі не цікавий цей. I was really counting on him not going through with it. Dia! That was crazy! Have you all lost your minds? What if he'd actually cut your arm off? Then I just have to hold my claymore with my left arm. Okay, I'm sorry. But sometimes when you're out on a limb, you gotta double down to seal the deal, you know? Don't ever make a promise like that again. I can deal with the likes of them. If it came down to it, you would not lose to them either. I don't doubt it, Sino. But this is about more than me and them. There's a lot more where they came from. Even if we got rid of one bunch of radicals, there are others out there. Wiping them out would do more harm than good. I'm sorry, Dia. I should have stayed put and listened. I should have trusted you. It's okay. I promised you I'd help find your grandpa, so I'll do whatever it takes. Whatever it takes? You just might be scholar material. Huh? Are you serious? The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is essential to be successful in research. Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? Okay, let's get moving. We should head back to the village and rest up. Today was just a trial run. Noon tomorrow is gonna be the hard part. Нас портирують куди? В комнату хто? Скука пішла. Начало було інтересне, а тепер вообще нічого. Так, нам дали награду за виконання. О, це походу вже фінал, що? Согласно уговору, ви відправляєтесь в місто, указане Рахманом, для обміну заложниками. 30 камушків дають масло, я не знаю, есенція, наверное. Есенція для получения звездностей дендропутешественница.
День до путешественника, да. По ідеї, це давно вже фініш. Бо ну цей фініш може розтягнутися ще на 45 минут. Ну, десь на ще й на час, напевно. Де надіюсь, що час все пройдеться вже. Бля, тут тільки 2 штуки треба. GNT, скільки? Теж 2, да? Да. А які явно 3. Да, які 3. Какомі 4 вроді би. Да, 4. Так, ну я думаю... Ну, лучше я поміняю персонажа, а вдруг там де бой. А мене не поміняє персонажа. It is as the stars foretold. Меганьку взяти. As per our contract. 2 Києва, 2 гідра. Вроде до 8 там наче, да? До 8. Дождитесь... Блин, ну тут не видно. Дождитесь утра следующего дня. 6 до 8. Ага, значит, до 6 опять мотать. 6. It's so nice to de-stress. Я тут фею бачу. Красноплодник на кактусах ще якийсь. Це кактуси здоровезні. Куди мені там? Бачу. Next on the agenda. Perhaps whoever left these behind was also fulfilling a contract. А вже всі тут. You're all here so early. Looks like we have everyone here. Isak, are you sure you want to come with us? Дітей треба дома оставляти. Хто це бере? Дітей. Як то кажуть, в сраження. Що за бред? I'll watch from a safe distance. Dia, I want to be there to bring Grandpa home. Okay, let's go then. Dia, wait. What's the matter? I heard that you were quite reckless yesterday.
No more of that today, understood? Or I'll be very upset with you. Fine. Так, бігти. Ну, походу, це, мені кажеться, вже фінал буде. Так, ну, напевно, сюди, тоді ми підемо по путі і активуємо статую Архонта. Походу, так. Да, походу, нам точно явно туди. Я не уверен. Якраз по путі он до статуї Архонта. А нам справа, походу, в то здання. Бе, летіти далеко дуже. Бе, спускатися не буду, поки не долетю. Так, візьму тільки, наверно... Візьму... во время спринта і польота. Візьмемо польот. Щоб довше летіти. Можливо, до походу не долетюший. У мене нема хавчика відновлення цього виносливості. Ну чого камера віддаляється? В деяких іграх зафіксував камеру і вона тебе до кінця. А в Геншині зафіксував, а вона віддаляється. Якого чорта ти віддаляєшся? Кому подобається грати на дуже великій дистанції, грайте, а кому на близькій подобається дистанції. Я люблю грати на близькій дистанції. Я не долетю, зараз упаду. Вже лучше так. По крайней мере, персонаж хоча б не від'їде. My apologies. Whirling snow. Collecting rare and exquisite treasures. Yes, this seems suitably sophisticated. А тут ще наверх лізти. Якраз добралися. Да, якраз появилось, але странно, нам ззаді треба добратися туди. О, а тут у нас бос цей алгоритм, можна і так сказати. Ой, не то нажав. Так, треба десятка. О, у мене якраз є десятка.
Так, другий уровень у нас уже статуї Архонта. Вон тут так багато треба дендру кул шукати, що це піздець. 22 штуки. Перше було 20, тепер 22. О, ключ зато дали. Клас. Ну, 60 камушків. Delves into death. Take flight. Ближче підійшли, вже починається тут якась фігня розходити. Ну, походу по сюжету, наверное, скажу все. Що тут вход є якийсь, чи нема входу? А походу нема ніякого. Shadows of fate, decided by destiny. Whirling snow. I shall treasure this good fortune. Нові деталі. Так, внизу підземелля, тільки тут я не бачу входу, так що йдемо далі. Нема смисла за вас його шукати. Скарабій. Це явно для Сайну треба. Let me scry. Якісь орехи ще? Шукальні штуки ці орехи? Ні, тут нема. Де трошки відійшли від цієї штуки і перестало це. Знов день став. Можна сказати, ясно стало. А, тут сундук охороняють. Delves into death. Sakura swirl. No touching. Shadows of
Блестящая призма. We could do with some more fortune. Delve into death, born of ice and frost. Can't run! I miscalculated. Take flight. Ти куди біжиш? Що тут м'яса нема? Невидимый пол. Що за приколи? Пізніше появиться якийсь тут замок чи що? Так, ну зараз нам не сюди, нам по сюжету. Походу ми ззаді маємо зайти, походу, в це здання. Та вже 2 часа стріміти, я бачу. Далеко дуже, що? Скільки йти? This should cover food and rent for a while. Там капуста була. Невидимая стена. И зацепиться не можу, главный прикол.
Пісочні часи якісь. Я вже думав, зараз прийде з Кості. Думаю, нічого собі бах. Але ні, застряло в стіні. Де закрито сюди теж. Це ще якісь треба активувати часи. Ну їх тут двоє. Ладно, не важно. Чекай, щось. В тупик зайшов. Пиздец. Я зайшов в лабіринт сраний. Треба вибратися з нього ще. Все, наче вийшов. Так, десь ми вже на місці. They got here before us. Uh-oh. Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held everyone up? Об этом могла бы и не рассказывать. Is everything ready? Absolutely. Although, you brought fewer people than I imagined. Bring him over. Why is there only one of them? Raman, I've always thought of you as a man of his word. What's this about? It's a one-for-one exchange. Sounds fair, don't you think? And let me put it this way. Agreeing to any kind of deal with the Dendro Archon's people is already a huge compromise on my part. Don't you think you've asked enough? You stay right there! Ролик? Да, походу ролик. О, у нас двуручный мечом. Еще раз мне показывают в бою. Don't you see this blade here? You coward. Why are your hands shaking? Wait a second. It's a earthquake! Paimon's dizzy. This day's going just great. What a nuisance. The sand dune collapsed.
I saw an energy field. The village keeper protected us. It glowed green with tendro. Just like you said, it may well have been the remains of Lesser Lord Kusanali's power inside the scholar's body. Теперь ты веришь моим словам? The Dendro Archon. Grandpa? Grandpa? Oh no, he's getting confused again. Hey, look around you. Did there used to be a temple here? It seems that when the sand dune collapsed, it exposed these underground structures. The symbols on the gate belong to the Scarlet King's civilization. This structure must be ancient. Over time, the sandstorms completely buried it and left it in the state we see now. It could have been an underground palace in the distant past. Oh, a miracle. Praise the Scarlet King! Баран, иди звідси. What's he doing here? And his men too? They must have fallen down here with us. Pretty lucky if you ask me. Most of them seem in really bad shape. Except for him. He got off lightly. Mind your head. No, this isn't the time for conflict. Our exalted lord has shown us the way to his sacred palace. He's not actually gonna go in there, is he? As it happens, I want to take a look inside too. What are you doing? Don't you think it's curious? 1 minute, Lesser Lord Kusanali's power protects us from harm, and the next, remnants of the Scarlet King's civilization appear. 2 major deities are vying to showcase their power to us. It would be a shame not to witness them both. Paimon thought you weren't interested in gods. Ну, а зараз, походу, будемо тут ісследувати щось і що тут будемо шукати. Ми щось знайдемо. Хто я знає. Indeed. In my view, gods are just a higher form of living being. Or creature, you could say. New discoveries are always worth investigating. Whether they have anything to do with gods is neither here nor there. Raman, what are you gonna do about your men? I'll just let them lay here. The Scarlet King will take care of his people. Right now, I'm going inside. It's full of life here. This defies comprehension. It looked completely desolate from the outside. Yeah, and there's so many plants. It's so pretty. Sir Raman. Huh? Do you see another Raman here? Are you mocking me? What do you mean, sir? Interpret it however you want. But there's something I'd like to draw your attention to.
While this structure is clearly left over from the Scarlet King civilization, the energy that flows in here is that of the Dendro Archon. Whatever you say. It's not like I have a vision. There's nothing to be angry about. Think of this as an academic journey. It does seem kind of strange. If that's true, then we might have to explore this whole area to find an explanation. Access denied. Shadows of fate. My apologies. No touching. Let me scry. Whirling snow. So rude. My apologies. Take flight.
behind schedule. We're way behind. I can fix this! All hail! Access denied. Whirling snap! Delve into death! Yeah! Unthinkable! Take flight! Born of ice and frost. My apologies. Allow me. No touching. Shadows of fate. Whirling snow!
Next on the agenda... That's a sight to see. The Scarlet King's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Sure are a lot of plants for a desert. That's what I call divine providence of the Scarlet King. It's getting brighter! Oh, it looks so beautiful! Wait, what's that? A load of flowers. And it looks like there's something among them. Oh, these are Scarlet King runes. They left something behind. Yes. It's an elegy written in an ancient script. What does it say? Here lies our faithful priest Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient Scarlet King script? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. He's not serious, right? There's still something off about this place. The elemental energy here is too concentrated. The scent of life. Is it trying to tell us something? Is this it? Analyzing. There seems to be a hidden message among these skeletal remains. Excellent. There's a device from the Scarlet King's civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? Yes. However, under the circumstances, I'd prefer you to see this for yourself. You'll understand after watching it. Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. The Scarlet King brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Rukkhadevata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last,
As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping the Scarlet King to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? The priest's memories. No, impossible. Greater Lord Rukkhadevata. So the former... But this doesn't make any sense. The Dendro Archon's followers, they're clearly... Was that the former Dendro Archon? She became so tiny in the end. Так, мысли. Великая властелительница протянула руку помощью царю Дешрету и его людям. Но на искоренение запретных знаний потребовалось слишком много ее сил. С самого начала народы этих божеств ненавидели друг друга и считали друг друга врагами. Кто мог знать, что их божествам уготована общая судьба? You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt the Scarlet King's technology. You've just witnessed his priest's last words. I've never heard about any of this before. The surviving followers of the Scarlet King all gathered in Aru village. Our god did not make mistakes. The Scarlet King's death, the all but total annihilation of our civilization, it was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. Ну, у нас сложное имя, что прям пиздец. Рукхадеваты. Рукхадеваты. Пиздец. Сложно. We saw her as nothing more than a traitor, who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans. Fighting, feuding, double-crossing each other to survive in the desert. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last words with my own eyes, ears, and heart, how could I ever begin to accept this? The truth is so far from what I've always known. Am I really supposed to believe that after all these years, all this time seeking revenge, suddenly now my enemy is my savior? Raman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool of yourself. Dia, tell me, my Aramites and I, what are we even fighting for? Hey, how you doing? I'll live. Thanks. I should probably go. Can't just stay here forever. What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of everything I've done. You'll get everything you're asking for. But please, give me some time.
After everything that's happened here today, somehow I need to explain it to the others. It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. Dia, this is where our camp's located. Make a note of it. When would be a good time for us to go? Tomorrow, I'll convince everyone that we're all on the same side. And I'll return every last one of your your village keepers. We'll share our other resources with you too. Я вже добрак такий став. You seem to finally understand that our true enemy is the sages. Yes. The gods never gave up on anyone. It's the people responsible for all this that need to face the consequences of their actions. That must have been rough, but he seems to have figured things out now. Ramon's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat. It's too bad he was held back by his belief in the Scarlet King. But now that that's changed, I guess we have a few more people on our side. The outcome, at least, is favorable. We should get going too. Let's head back, have a proper meal, and a nice, long sleep. We'll need all our energy tomorrow. А так закінчиться все просто. Ну що, серйозно чи що? We're leaving! Stop yelling. Покиньте руїни. А де босс, той, що показує в сновидіннях? Що за піздець? Боже, півчаса вже закінчувати буде. Розтягувати я вряд ли буду. Походу вряд ли вже кінець. Блин, прямо FPS падає щас. Странно. We're way behind schedule. Чи нема смисла тут? Next on the agenda. Нічого більше тут нема. А награду що нам не дали. Ну, типа, що не кінець. Пиздец, да, кидаю сюжет, я офігею. Коли ми вже знайдемо цього скарамучу і схватимо його в полон уже. Ну, для начала сразимося з його там великаном. По ролику там ж показали, що якомусь там робот в нього чи що там де. Я то не знаю, що буде і як, але просто по тому, що показали, то я то й говорю. То, що бачу, то я й кажу. Отправляйтесь в убіжжя пустинників. Ну, сьогодні явно сюди не треба вже. Вже експедиції можна забрати. Ну, а там ще й бігти треба. Слава Богу, що там точку телепортації активував. Це я хочу від цієї хавчика здихатися. Мечта. Особе блюдо калеє і вкусна піта. Ну не так дофіга всякої всячини. Та цю піту трохи невигодно робити, я дивився і там. Одноручний меч треба зробити. Наверно, катану зроблю на думську. Ключик ми взяли. Хорошо.
5076. Should we really be off work this early? Скоро стрім закінчувати. Ладно, експедицію не стріма піду. Візьму. Бо ну ще буде 17:40, а якщо ще час, буде 18:40, і вже срочно треба буде вечеряти йти. А вже стріма не буде ввечері. Масо калібр пора. Бо на 4 часа щось не хочу розтягувати. Scry the sky. Да, ну бачу, стати Архонта там світиться червоним. Сундучок там охороняється. Водичка в пустині, вау, оазіс. Може, у вас тут дофіга народ? Born of ice and frost. Whirling snow. Та це случайне собиття було. Не пам'ятаю, де там... Сундук тут десь. А, он був. Такий, жовтий. My apologies. Ha! Yeah! Ha! 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 Yeah! Ta! Ta! Yeah! Та я тут, іди сюди. Rest and rebuild. Take flight. Ha! Yeah! Yeah! Ha! Ta! Ha! Yeah! There you are, Mam co trzecie. Access denied. Whirling snow. Ta! Ta! Let's move. Shadows of fate. Take flight. Born of ice and frost. An unfortunate fault. Whirling snow. This should cover food and rent for a while. Десяточка. Ба 20 хвилин осталося. Raman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village shortly. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Ah, don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. From here on out, we're allies. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. Преступники. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scribe! There's no need to yell. No one can help you now. We've been all over the desert trying to find you. That's right.
General Mahamatra? No, no. Make it quick, please. Swift and painless. Whoa. The moment they set eyes on Sino, they turn pale like they've seen a ghost. You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders. You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves. No, not Sino. He's gonna tear us limb from limb. I could do worse. Please have mercy. Start talking. Otherwise, I'll have to resort to... So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they— They wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know what I'm really asking. They extract divine canned knowledge. Then what? I really don't know how to explain it. Well, you better start talking or you'll be sorry. You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Be my guest. Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. You're serious, aren't you? How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to them and to the people of Sumeru. It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Rukkhadevata was still with us. Continue. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis, and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he said those words, everyone's expression changed. He asked them, "Do you wish to create a god?" This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks like. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. After that, they harvested dreams via the Zeb-Zerus Festival Samsara, maximizing the Akasha's output. With the Doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency, they were able to use it to extract the power from the Gnosis and convert it into a divine core. Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. For that to happen, they needed a huge quantity of divine canned knowledge. It adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Call it an educated guess? The Academia has been trying to figure out the exact source of the Scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Alhaitham. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the God of Wisdom's omniscience and omnipotence. You must have noticed by now. The Academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood.
Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. For the sages, their only source of hope is the existence of a deity who embodies the acme of wisdom. This is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world? If you already have a new god, why try to create another one? From the beginning, the Academia has never treated her as a god. When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, they found that at the time, she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Rukkhadevata had indeed passed away. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power, nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, people began to forget about her existence. So, this is the path the sages have chosen. Так, а вот до чего дошло. Они никогда не воспринимали всерьез малую властелицу Кусанали. Кто бы мог подумать, что Архонт может столкнуться с такой жестокостью? All right, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up our scenery. Raman, give me a few men to help us escort the village keepers back to the village. And these two scholars, they're coming too. Sure, as you wish. Осталось 10 хвилин. Вернітесь в дом старости деревні. Туди бігти трошки треба. І туди бігти. А кром треба бігти. Так, ну ще один розговор я спину потрендіть. Капець. Я на подземелля було непогано, тому що ми грали там, ходили. Трохи сражалися, хоча б трошки. Ми знов вдома. Ну, я вам тут піздіти. Зараз ми в 10. І що не біжимо? Не, походу йду закінчувати. Ще, мабуть, максимум 15 хвилин. Все, бо тоді це буде 17:45, а якщо ще час, це буде 18:45. Ще поки там їсти, зварганити туди-сюди, та й вже буду пізно вечеряти. The village keepers you found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The two new scholars are being kept under close supervision, too. The atmosphere is so heavy. Так, мысли продолжаются. Нам только что пришлось много испытать. Неудивительно, что всех одолевают грустные чувства. Малая властительница Кусанали, которую столько сделала для людей, стольким пожертвовала ради них, всего лишь ребенок, брошенный Академией в храме Сурастатной. А люди, которых она защищает, никогда даже не думали о том, что их архонт еще дитя. Hey, say something. Stop spacing out. Скажи хоть что-нибудь, не молчи. Паймон, ти тупа чи що? Місакі в нас глухоніма. У неї язика нема, вона не вміє говорити. У Паймон, походу, проблеми з пам'яттю. Come on, is there nothing left to talk about?
In that case, let's all get some water and try to think about something else. Or I can go fetch some snacks. Давай, закусок. Oh, Paimon's so coming with you. Паймон жрать хочет. Do you have any plans, traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? Сначала мне бы хотелось рассказать вам обо всем, что я знаю. So you were still withholding some information? Да, до этого я была не вполне уверена. Теперь я точно знаю, что мы союзники. Ага. Багато текста, щоб не було. Я все одно не співаю читати. Завжди я не спію прочитати. Even though we lived through all of this firsthand, it still feels super surreal to hear you talk about it again. Со всем, о чем было рассказано, мы столкнулись в Сумеру. What a whirlwind of a story. I felt like I was holding my breath the whole time. It seems like there will be more issues to face in the days ahead than I'd anticipated. Still, now's a good time to make our next move. Now that Ramon's joined us, we'll be an even stronger team. It's time to make a plan. Indeed. These events are a flagrant transgression of the rules in every sense. We cannot allow it to continue. So, everyone. Crush the sages and rescue our god. That is our ultimate goal. Та ти шо? Наконец-то спустя, боже, скільки время ми до цього прийшли. Розбить мудрецов, спасти Рахон. Та до цього додуматися раніше не можна було, да? Та ви шо? Включили мозги так пізно. Мозг включили, да? И не важно, насколько сложно это будет, я сделаю все возможное. Well, let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. The next time we gather here, we must have a solid plan. А зараз що впадло? Зараз це що, так сложно план придумати туди-сюди? Ні, треба ще, як би сказати, їм дурака поваляти перед тим, як создати план. Ага, боже, це піздець якийсь. Yep, it'll work out for sure. Царь Дешрет и Тревога, задание выполнено. Я не понял, что сюжет, а де бой? Я не понял, де бой з босом. 30 камушків, 50 тисяч може. Пісець, це кінець. Я думав, що це не кінець, а це кінець. Піздець. Логічно було, що ми составляємо план і йдемо туди. Типу, походу, наверно, він скривається, наверно, там в тій... Ну, я забувся, як то сооруження називається, в тій сооруженні. Я забувся то слово, як воно називається. Ну, тому сооруженні, там, де ми були. На карті покажу, так проще. Ми ж там були, виходить. І ми були там, наприклад, ось тут ми були. Так, гробниця царя Дешрета. І ми були там, ну я не знаю, де ми були, а тепер ми там, типа, составимо план і підемо і по ходу знайдемо секретний проход. Понимаєте? Секретний проход, який веде нас ще в величезне підземель. І ми там знаходимо приспішників там цих академій і знаходимо цього скарамуча, який стоїть коло цього гігантської статуї. Він нас бачить, б'єм тікає в цю статую і такий, я вам наваляю всім. І ми сражаємося з цим скарамучу, виграємо і все, і кінець сюжету. Все, це можна було ще зробити на півчасика. Це трохи розговорів, бой і все, і кінець. Ні, розробочки вирішили розтягнути ще резину на часів 4. Піздець просто. Я балдею цієї фігні сраної. Тягнуть цю резину, прям як не можу, аж не можу. Якщо тягнете резину, то хоча б додавайте інтересності, трошки юмора, я не знаю. Сьогодні в началі стріму було трошки юмора, от за це плюс вам. А тоді ми зустріли того барана, бо скільки теча знову пішла, неінтересно вже знову було. Оцього нового
приспішника Рахмана, чи як вони додали. Бо він в заложниках держав цих яких в заложниках держав студентів, да, вроді, чи що, чи цих іслідователів. Вже забувся то слово, коротше. Я офігею, давай подивимося, мені кажеться, нема там, ну, провіримо щось. Не, нема, основного сюжету нема. Походу, продовження основного сюжету буде... коли це воно буде? Походу, це продовження буде в патчі 3.2, бо зараз ми граємо 3.1. Я вже думав, це вже фініш, кінець, вже все, тут піздець, розробники. Сюжет розтягнуть ще на 4 часа. Піздець. Я балдею. В деяких іграх сюжета не хватає. Тут ти граєш і не хватає. Зато геймплею багато. А в Genshin, наоборот, сюжета такого вище криші. Просто тягнуть цю резину, розтягнуть. Ото туплять персонажі. Просто піздець. Вже просто надоїдає оця фігня. Ні, містами, от признаю, містами сюжет буває інтересний. Но іноді містами сюжет буває дуже скучний, вже взагалі не інтересний. Понимаєте, да? Що іноді містами сюжет інтересний, а іноді не інтересний. В городі було інтересно, як ми там застряли цьому в петлі времені. Там було цікаво, даже доволі було цікаво. Начало не дуже мені понравилося, як ми там зустріли Тігнарі. Ну таке воно обичне, було сказати, начало було. Тоді в город ми прийшли, зустріли цю жінку, яка боліла, ну боліє там якоїсь болезні. О, тоді ми цю Дехію зустріли, тоді зустріли ці петлі, було цікаво. Туди-сюди. Тоді ми відправилися, виходить, в другу деревню, нижче там Сумеру. Там ми зустріли цього паренька серебристого, ну там так собі було. А потім ми відправилися в цю пустиню, зустріли цього Сайну, ну так обично. Зустріли цю ще різнокольорову, я забувся, які звати там. А ось вона є, як тебе звати? Кандакію зустріли, да. Вона нормальна. Тоді тут якась пустиня була, ми знову тут пізділи, і туди-сюди, шасталися по цій пустині, туди-сюди, там іслідували цих іслідователів. Учених, да, учені сповнили. Учених шукали. Тоді така тут взагалі була неінтересна, реально. Тут в цій часті в пустині, що ми були, слідували не дуже. Ну, концовка була непогана. Ми пішли в ту гробницю, виходить. Там іслідували. Ну, там непогано було іслідування, виходить. Да, гробниця це Редешета. І так, скажімо так, концовка, коли ми прибули в цю пустині, мені не понравився сюжет. Іменно тут мені сюжет не понравився. Він якби йде, вроді розказує, що куди, як, де, а чого-то він не цікавий, можна сказати. І прикиньте, це ми закінчили основний сюжет в патчі 3.2. Розробники випустять продовження сюжета, і цей сюжет ще розтягнуть десь мінімум на 2 часа, може навіть геть на 4 часа розтягнуть. Це повна жопа буде. І ми будемо 4 часа слонятися по цій пустині, шукати, наверно, сліди, де шукати цього скарамучу і так далі. Це буде повна жопа, реально. Логічно, максимум ще на час можна розтягнути сюжет, ну не більше. Це просто час, це вже приділ. Що ми там зберемо сили, там будемо відслідувати, там десь щось цей, там будемо шукати, там висліджувати когось. О, знайшли, все, ми знайшли. Ага, той здався, скарамуча, от там знаходиться. Все, ми пішли туди, присікли, сражаємося, кінець. І це треба в час розтягнути. Але ж розробники це розтягнуть, напевно, на 24 часа. Так, нема основного сюжету, далі у нас йде виборця син, це у нас Єланька, поручення. Бо я вже поручення не співаю грати. Ну, я вже на них пройду. Чо? Ліста на вітру? Поручення десь тут рядом, чи що? Не може бути. Странно, що воно туди показує. Так, заглянемо сюди в Сумеру. Да, зараз стрім і закінчимо, виходить. Слідуюча часть Сумеру буде, коли це вона буде? Походу, десь через 2 неділі.
А засмо треба подивитися, коли точно. Ну, почти точно. Так, зараз стрім закінчувати, блин. Давай ще грузиться. Не знаю, наверное, я тут і остануся. Ну, там я 200 очків засполчим, якщо не ошибаюся. Ну, цвіточків немає. О, текстури класно грузяться. Тобто сарказм, хто не понял. Це мужик не прогрузився з заданнями цими. Бемо навіть не прогрузився. Так, ну походу мені знову не хватить. Придеться якесь місію ще знайти в городі. Так, сни, пустота і обман з точків. Цар, дешрет і тривога. Так, і мені не вистачає, прикиньте, мені треба ще 2 місії любих зробити. Бо люба місія 20 очків дає, бачите, 20 очків. Бачите, цих місій 31 штука, опять зробив я, виходить. У мене 420 очків, треба 450, тобто 2 місії треба якось зробити. Ми в слідчому стрімі 2 місії ми зробимо, подивимося. Може на цьому тижні вже відкриються завдання. Тобто, ще 2 завдання треба зробити і все, 10% слідували. Можна і так сказати. До експедиції забрати нормально. Так, ну на цьому місці, наверное, я закінчу. Зараз подивись, щось тут працює у нас. Ну давай, що ти тупляка ловиш. Так, що там, все окей. Да, бачу, все працює. Да, коротше, все, на цьому і закінчимо. Так, мона хватить. Да, на цьому і закінчимо. Все, основний сюжет ми пройшли, який був в патчі 3.1. Ми чекаємо слідуючий стрім. Ну, верніше, сюжет. Сюжет, а він там має бути. Ну, в 3.2 він буде. Тобто, приблизно чекаємо сюжет через 14 або 15 днів. Це у нас сьогодні 18. 20, 30, ще 5. Це десь приблизно 2-3 листопада треба чекати десь приблизно. Ну, стріми ще по Геншину будуть. Ще бездну треба пройти, ще там завдання будемо проходити. Ще щось будемо грати. А, ще як Ікі будемо грати. Все, на цьому і закінчимо. Thank you for watching. Ми грали в Genshin Impact на PlayStation 4. Сумеру, 8 часть, основний сюжет. Все, всім показую, зустрінемося в 9 часті.